The news in detail. President Droupadi Murmu has underlined the commendable performance of girl students of Gondwana University and called it an important step in the direction of women's empowerment. Addressing the 10th convocation of Gondwana University today, the president expressed hope that other girl students will get inspiration from the large number of girls graduating and winning gold medals at the convocation. About 45% of the graduates and more than 61% of the gold medalists were girl students in today's convocation. Around 3,200 tribal students graduated in the convocation ceremony held today. मैं इस विश्वविद्यालय में आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में लगभग 45% छात्राएं हैं और 61% से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं क्योंकि